सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्ते। नमस्कार महोदय। नमस्ते महोदय। प्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः। नमस्कार महोदय। नमस्ते नमस्ते। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अद्य वयं तृतीय पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। Today we are going to do the third lesson. Okay, so all of you, I hope, have got the books. Okay. सर्वे पुस्तकं प्राप्तवन्तः वा? Everybody got the books? Anybody who has not got the book? Okay, okay, सम्यक् उत्तमम्. Okay, can somebody tell the page number in English and Telugu? Third lesson. Telugu 45, madam. Telugu 45. Okay. English 43. 43. Okay. So English 43, Telugu lo 45. Okay. Page number. Third lesson. So Pradhamam. Namaste Andi. So Pradhamam vayam Suktihi pathavah. First we will do the Suktihi. All of you, please keep yourself on mute. If you're not on mute, others will also get disturbed, okay? Because they cannot hear my voice. So maybe by mistake you are switching it on, but please keep it on mute. So first suktihi niyato yatra dharmo vai tamashankah samachara. Punah ekvaram niyato yatra dharmo vai tamashankah samachara. Here niyato is niyataha. There is a visarga sandhi there, so actual word is niyataha. Yatra dharmo, dharmo also dharmaha vai tam ashankaha samachara. So this is the padavibhagam of that. So niyataha dharmaha. So dharmaha is dharmaha and niyataha is defined. Wherever it is very clearly mentioned that this is the dharma. So niyataha dharma means defined dharma. Yatra, wherever it is there, wherever the dharma is clearly defined, then what is saying? Tam ashankaha samachara. So without any doubt. Tam means that. Ashankaha means without any doubt. Samachara. Samachara means follow it. So he's saying wherever the dharma is very, very clearly defined or mentioned, follow it without any doubt. Okay, that is the meaning of it. So ikkada niyataha dharmaha ante chala స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఎక్కడైతే ఉంటుందో చెప్పబడి ఉంటుందో అక్కడ తమ్ అంటే దానిని అశంకః సమాచార అంటే ఎటువంటి అనుమానము లేకుండా దాని గురించి ధర్మమా కాదా అని వాదన కూడా అవసరం లేకుండా ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా సమాచార అంటే ఆచరించు అని అర్థం. సమాచార అంటే ఇది లోట్లకారంలో మధ్యమ పురుషులో ఏకవచనంలో వస్తుంది. లోట్లకారం అంటే ప్రార్థన కానీ లేకపోతే మీకు ఆజ్ఞ అని మనం ఏదైతే చదువుకున్నాం ప్రవేశాలు అది లోట్లకారం. లోట్లకారంలో మధ్యమ పురుషులో
ekavachanam, samachara, follow it. That's what he's saying. Okay. So is it clear? Avagatam va? Is it clear? Why Mahoday, Why is the filler actually? It's a line filler. There are some words are there which are just the fillers. Okay. Right. So now the Bhasha Abhyasaha, we are going to do the continuation of the Visheshanas. Whatever we have done in the first lesson and the second lesson, that same thing we are going to continue here. The other Visheshanas, what are they? So, మనం ఏదైతే మొదటి పాఠంలో రెండో పాఠంలో మనం విశేషణాలు నేర్చుకున్నామో దానికి కంటిన్యూషన్ లో దానికి ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇంకా ఏంటున్నాయి విశేషణాలు అంటే అది ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. సో ఇప్పటి వరకు మన విశేషణాలు చూసింది రంగులు కానీ లేకపోతే సంఖ్యలు కానీ ఇవన్నీ చూసాం. సో ఇప్పుడు పూరణ ప్రత్యాంత అని ఉంటాయి. పూరణ ప్రత్యాంత అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే మీకు కార్డినల్స్ ఆర్డినల్స్ అని నంబర్స్ లో ఉంటాయి. అంటే 1 2 3 4 5 6 ఇవన్నీ కూడా సంఖ్యలు. సో 1 2 3 4 5 దీస్ ఆర్ ఆల్ నంబర్స్. బట్ వాట్ ఆర్ ఆర్డినల్స్? ఆర్డినల్స్ అంటే మొదటిది, రెండోది, మూడోది, నాలుగోది అని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో అది ఆర్డినల్స్. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, లైక్ దట్ వెన్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. సో ప్రథమ బాలక అంటే మొదటి బాలకుడు, ద్వితీయ బాలిక అంటే రెండో బాలిక అంటే రెండో స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి బాలిక. అట్లా ఏదైనా రెండోది, మూడోది, నాలుగోది అట్లా స్థానాన్ని సూచించేటటువంటిది ఆర్డినల్స్, పూరణ ప్రత్యయ. ఓకే. సో పూరణ ప్రత్యాంతాస్ అంటారు వీటిలో ఆర్డినల్స్. సో వాటిలో అవి కూడా విశేషణాలే. సో they are also visheshanas. All these ordinals are also adjectives. So once they are adjectives, so what do we know that what they follow? So adjectives follow what? Of what? Adjectives follow the nouns. Adjectives follow the nouns. So whatever are the attributes of the noun, the same are the attributes of the విశేషణ. ఏదైతే సంజ్ఞాపదాని యొక్క ఉన్నాయో అంటే పుల్లింగమా లేకపోతే నపుంసక లింగమా, స్త్రీలింగమా, లేకపోతే ఏకవచనమా, ద్వివచనమా, బహువచనమా, లేకపోతే అది ఏ విభక్తిలో ఉంది అవి ఏదైతే విశేషాలకి ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవి విశేషణానికి కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ పూరణ ప్రత్యంతాలు విశేషాలు అంటే ఇవి కూడా పుల్లింగాలు, స్త్రీలింగాలు, నపుంసక లింగాలు. అలాగే వీటిలో ఇంకా వచనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే ప్రథమ అంటే ఒకటే ఉంటుంది, ద్వితీయ అంటే రెండు, అట్లా. సో వీటిలో వచనం ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ అదేంటి లింగము ప్లస్ విభక్తి కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఇది విశేషం కనుక పుల్లింగం అయితే విశేషణం కూడా పుల్లింగం అవుతుంది. అలాగే ఏ విభక్తిలో ఉంటే ఆ విభక్తిని ఫాలో అవుతుంది. సో ఇది ఈ పూరణ ప్రత్యాంతాల యొక్క వివరాలు. సో ఇప్పుడు వాక్యాలు చూస్తే కనుక పంక్తో ప్రథమ బాలక వామన అస్తి. సో ప్రథమ ఏ పేజీ చెప్తున్నారండి? సారీ 45వ పేజీ. Somebody has told you the page number, but it's a request. All of you please log in before 2:30. Okay. I am here from 2:15 onwards, and if you are not there by 2:30 and disturbing the class, I don't think it's nice, right? And you are stopping my flow also. Please follow the timings. And we are doing the third lesson. Already last class lo చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది. Okay, please remember that. If you have not attended the class, please listen to the video also, so that you will have all the details, right? Yeah. So now, okay, madam. Yeah. So pankto pradhamah balakah vamanah asti. Pradhamah balakah. So balakah visheshyam, pradhamah dani visheshnam. So it is the pradhamah is an adjective for balakah, the noun. Okay, and it is saying the first boy.
in the line. Panktau. So panktihi is the line. Panktau in the line. So in the line there are so many children. Among them the first one is Vamanaha. Vamana means short. Okay. So that's the meaning. Pustakasya pradhame pute prasthavikam asti. So Pustakasya pradhame pute. Pute means, putaha means page. Pute means Saptami Vibhakti. In, so in that page, in which page? Saptame pute. In the 7th page, there is a Prastavikam. Prastavikam means it's the brief is given there. Some brief is given there. Okay. And then, so Pradhamaha Prathame Saptami Vibhakti. Pute is in Saptami. So Pradhama Pradhame Saptami Vibhakti. Girishasya Pradhama Agraja Vittakoshe Karyam Karoti. So Agraja is Strilingam. So Agraja means the elder sister. Agrajaha is the elder brother. Agraja is elder sister. So Agraja is Strilingam and it is Pradhama Vibhakti. So Pradhama. So Pradhama Agraja. So Girishasya Pradhama Agraja. So Girish's the first sister, elder sister, Vittakoshe Karyam Karoti. She works in a bank. Vittakosha means Mahadya? Yeah. Right. So the 4th sentence. Girija yaha dvitiya agraja. Here also agraja strilingam. Dvitiya is the Visheshana for us. The second sister. So whose second sister? Girija yaha. Girija's second sister. Sanganaka karyalaye karyam karoti. She works in a Sanganaka means computer department, computer office. Vidyalaye dvitiyaha prakoshtaha vishalaha asti. Vidyalaye in school prakoshtaha. Prakoshtaha means room. Pullinga shabdam. Pradhama Vibhakti Ekavachanam. So even Dvitiya is also in Pullinga Pradhama Vibhakti and okay, and Dvitiyaha Prakoshtaha is Vishalaha asti. In the school, the second room is very wide. Okay, and then Dvitiyasya Attasya Upari Tritiyaha Attaha asti. Attaha means loft. Ataka antam Telugulo manam. So loft. So Dvitiyasya Attasya Upari. So above the second loft, there is a third loft. So రెండవ అటక మీద మూడో అటక ఉన్నది అని చెప్పాలంటే అట్టస్య ఉపరి అంటే ఏ అటకో తెలియదు కాబట్టి ద్వితీయస్య అట్టస్య అంటే రెండవ అటక మీద తృతీయః అట్టః అస్తి మూడో అటక ఉన్నది. పాండవేషు పంచమః అస్తి సహదేవః. సో పాండవులలో పంచముడు ఎవరు? Who is the fifth one? Fifth one is సహదేవః. And then Bhagavad Gitayam షష్ఠః అధ్యాయః Atma Sanyama Yoga. So he is saying in Bhagavad Gita, Bhagavad Gitayam Saptami, Panchamaha, okay, the Shamitam, Shashtaha Adhyayaha, the 6th Adhyayaha is Atma Sanyama Yoga. Vargasya Saptame Dine, Kaumadi Bhojanam Asit. Varga means any, you can say a class or any workshop or anything, okay? Any meeting, something like that. So Vargasya Saptame Dine. So on the 7th day of that class or the meeting, Kaumadi Bhojanam Asit. So there is a food, Kaumadi Bhojanam is there. Ashtadashe Dine Mahabharata Yuddham Samaptam. On the 18th day, Padyamadeva Rojana Mahabharata Yuddham Samaptam happened. So Ashtadashe Dine. So Dinam, Dine. Dinam is Napunsakalingam, Dine is Saptami Vibhakti. So Ashtadasha Dine. Ashtadashe Dine, you have to say it in Saptami. So here there is a table given on the next page. If you can see it, it is given Sankhyaha and Purana Pratyantaha. So Sankhya is Ekam and the ordinal Purana Pratyanta is Prathamaha, Pullingam. Dve, second is Dvitiyaha, Trini, Tritiyaha,
and dasha, dashamaha, vimshatihi, vimshatitamaha. So why tamaha comes, we will see that. So if you see the Puran Pratyanta table given here, Dve is the Sankhya, Dvitiyaha Pullingam, Strilingam Dvitiya, and Napunsikalingam Dvitiyam. Okay. Trini is the Sankhya, Tritiyaha, Tritiya, Tritiyam. Like that, Chatvari is the Sankhya, Chaturdhaha, Chaturdhi, and Chaturdham is Napunsikalingam. Pancha, Panchamaha, Panchami, Panchamam, Shat, 6. Shashtaha, Shashti, Shashtam. Okay. And Sapta, Saptamaha, Saptami, Saptamam. Ashta, Ashtamaha, Ashtami, Ashtamam. Nava, Navamaha, Navami, Navamam. You might be very familiar with the Strilinga forms of this because all these are, we read in the Sankalpa also, Chaturthi, Navami, Dashami, ivanni manam chaduvutam kada sankalpanlo. So vaatilo vastundi. So you might be very familiar with this. Nava, Navamaha, Navami, Navamam. Dasha, Dashamaha, Dashami, Dashamam. Ekadashaha, Ekadashi, Ekadasham. Dvadashaha, Dvadashi, Dvadasham. Trayodashaha, Trayodashi, Trayodasham. Like that, you can see till Navadashaha, Navadashaha, Navadashi, Navadasham. So after 19 onwards, whatever number you are using as Purana Pratyanta or the ordinal. So 19 వరకు ఒకలాగా ఉంటుంది. 19 నుంచి 20 తర్వాత నుంచి ఏదైనా కనుక పూరణ ప్రత్యాంత ఆర్డినల్స్ గా వాడాలి అంటే తమ అన్నటువంటి ప్రత్యయాన్ని జోడించాలి. తమ. సో ఇక్కడ వింశతిహి అని అంటే వింశతి తమహ అని పుల్లింగం, వింశత్ తమి అని స్త్రీలింగం, వింశతి తమం అని నపుంసకలింగం. సో తమ అన్నటువంటి ప్రత్యయము పుల్లింగంలో తమహ అయింది, స్త్రీలింగంలో తమి అయింది, అలాగే నపుంసకలింగంలో tamam అయింది. So all the other numbers from 20 onwards will have this pratyaya. 20 తర్వాత నుంచి ఈ ప్రత్యయాన్ని వాటికి జోడించాలి. Okay. So this is about the ordinal numbers. And one more important thing is all these like dvitiyaha, tritiyaha, chaturdhaha, panchamaha, shashtaha, all these will be declined like Rama Shabdam because it is like Pullingam, like Pullinga Akaranta Rama Shabdam. So all these will be like Dvitiyaha, Dvitiyam, Dvitiyena, and Dvitiyaya, and Dvitiyat, Dvitiyasya, like that. It will be all will be like Rama Shabdam. And Strilingam, Dvitiya, Tritiya, all the akaras will be like Rama Shabdam. Okay, Rama Strilinga, Akaranta Shabdam kabatti Rama Shabdam laga. Chaturdhi, Panchami, Shashti evaithe దీర్ఘ ఇకారాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గౌరీ శబ్దం లాగా డిక్లైన్ అవుతాయి. ఓకే. తర్వాత నపుంసకలింగంలో అన్ని ద్వితీయం, తృతీయం ఇవన్నీ అకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దాలు ఇవన్నీ జ్ఞానం శబ్దం లాగా మీకు decline అవుతాయి. Okay, so this is the ordinals, about ordinals. So is it clear? Any doubts? Avagatamva? Na sandehaha santiva? Sandehaha santiva? Ma'am, can you please repeat the last sentences what you said in English, please? Yeah, do you want me to repeat in Telugu or English? English, ma'am, English. That is, it belongs to Rama Shabda, Rama Shabda, only those parts. Yeah. Okay. Right, fine. So all the pulling, no problem. All the pullingas which are the ordinals, Dvitiyaha, Tritiyaha, Chaturdhaha, Panchamaha, Shashtaha, all these are declined like Rama Shabda. Okay, because Rama is Akaranta, all these are also Akaranta. Dvitiyaha, Tritiya, all this. So it will be declined like Rama Shabdam. All the Akaranta like Dvitiya, Tritiya,
All these are only, I think, 2 only are there. All are ikaranta. So these 2 will be declined like Rama Shabdam, Akaranta Strilinga Shabdam. And then Panchami, Chaturthi, Shashti, Saptami, all these are ikaranta. So it will be declined like Gauri Shabdam and Napunsakalingam, which is Dvitiyam, Tritiyam, Chaturdham, Panchamam, Shashtam. All these are like Jnanam Shabdam. So it is Kshamitam, like Jnanam. So it will be declined like Akaranta Jnana Shabdam Napunsakalingam. Right? Because you will have to use them in all the vibhaktis. So you should know how you have to decline them. Right? Thank you, ma'am. Thank you so much. No problem. No problem. No. So is it clear the other Tama part also? Is it clear? All of you have to answer yes or no something. Otherwise, I will not know whether you understood or not. Yes, ma'am. Yes, understood, ma'am. Attaha means antastamam atakanena. రెండు రావచ్చండి. అట్ట అంటే అంతస్తని కూడా రావచ్చు, అటకని కూడా రావచ్చు, రెండు రావచ్చు. ఇంకోటి కౌముది భోజనము అంటే వెన్నెలలో కౌముది భోజనం, I really don't know about that. So it is moonlight dinner. Moonlight dinner. Okay, moonlight. Madam, I'm late. Which page We are doing the third lesson, Mahodaya. Okay, धन्यवाद महोदय. Yeah, third lesson and the Bhasha Abhyasa. We have finished Sukti and we are at Bhasha. We finished the Bhasha Abhyasa also. You can listen to the video, okay? Mahodaya. And yeah, is it clear? All are okay. Right. So now we have to use, we are going to the next part of it, which is Chit and Chan Prayogaha. Chit and Chan Prayogaha. So what are these two? These two are indeclinables, avyayas. This Chit and Chan are avyayas. Ee rendu kuda Chit kani Chan kani rendu kuda avyayalu. Avyayalu ante avi లింగ వచన విభక్తి భేదాలు ఉండవు, ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఏం వాడినా కూడా మారవు. సో వాట్ ఆర్ ఇండెక్లైనబుల్స్? ఇండెక్లైనబుల్స్ మీన్స్ దే విల్ నాట్ చేంజ్ ఐదర్ విత్ ద నంబర్, జెండర్ ఆర్ ద విభక్తి. ఓకే, కేస్ they will not change with that. So they are avyayas. So to whom? So they are pratyayas. Pratyayas means which you add at the end of anything. So pratyayalu ante దేనికైనా చివర్లో జోడించేది ప్రత్యయాలు. సో మనం దేనికి జోడించాలి? టు వాట్ we are going to add this chit and chana. We are going to add these to the kim shabda, the variations of kim shabda, all the 7 vibhaktis, all the 3 vachanas and all the 3 lingas also. All the kim shabdas we can add this. So what meaning it gives? It gives the meaning something which we don't know. You have to say some boy came. So you don't know how to tell. You can say balakaha agachyati, but you have to say some boy came. So you don't have a specific name. You don't have Ramaha, Shamaha or Arjunaha. We don't know who came. Somebody came. So you will add it to kaha plus chit. That will be kaschit balakaha agachyati. Some boy came. So that chit and chana gives the meaning of some, which we don't know, uncertain. Okay, ఏదైతే మనకి ఖచ్చితంగా తెలియదు, రాముడా లేకపోతే లక్ష్మణుడా ఎవరు వచ్చారో మనకు తెలియదు, అట్లా ఏదైతే మనకి తెలియంది చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఆ చిత్ అని కానీ చన్ అని కానీ కిమ్ శబ్దాన్ని యొక్క మిగతా విభక్తులకి వచనాలకి అన్నిటికీ కూడా జోడిస్తే, అంటే దానికి సరి అయినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది జోడిస్తే అప్పుడు మనకి ఆ సమ్ అన్నటువంటి అర్థం వస్తుంది. అన్సర్టైన్ ఏదైతే ఖచ్చితంగా మనకు తెలియంది ఉంటుందో అది. సో నౌ విల్ సీ ద సెంటెన్సెస్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. కశ్చిత్ పురుషః తత్ర గచ్చతి. సో సంబడి, some man, he went there. So we don't know which man, uncertain person. So someone has gone there. So here it is kaha plus chit. So kaha is the kim pratipadikam and it is pullinga pradhama ekvachanam is kaha. Okay, so kaha is who, so somebody. So we have to say kaha plus chit will be kaschit. So don't worry why the sha has come. There is a sandhi there. You will not understand now. I'll just give you some tips how to understand what it is. So kaha plus chit is kaschit.
Okay. Kaschit Purushaha Tatra Gachati. Somebody, some man went there. Kachit Vruddha Katham Vadati. Kachit. So Ka is what? Anybody? Ka is what? Striling Sabdam. Strilinga Shabdam. Strilinga Pradhama Ekavachana. Prathama Ekvachanam. Ka is somebody, some lady. Okay, Sa Kachit Vruddha. Some lady, some old woman, Katham Vaditi. She told a story. Okay. Vruddhurali, ఎవరో ఒక వృద్ధురాలు కథని చెప్పింది అని. సో కా ప్లస్ చిత్ కాచిత్. ఇక్కడే కాచన అని కూడా అనొచ్చు. కాచన మహిళ లేకపోతే కాచన వృద్ధ కథా వదతి. రమేశః కేనచిత్ మిత్రేణ సహ నగరం గతవాన్. కేన కేనచిత్. ఎక్కడైతే విసర్గ కానీ లేకపోతే మకారం కానీ లేకపోతే గాని లేకపోతే న గాని లేవో అక్కడ జస్ట్ యాడ్ చేయాలి. వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ నో విసర్గ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో makara or takara or nakara, you have to just add the chit or chana. Other places it goes a little bit change. I'll tell you how the change happens. First I have told you kaha, in place of visarga sh will come, kaschana. And then now kena chit. Kena is what? Kena is what? Tritiya Vibhakti. Tritiya Pumlinga. Somebody, with somebody. So Ramesha kenachit mitrena saha. So this Ramesha went out with some friend whom we don't know. Somebody, some friend. Okay, so kenachit saha mitrena saha nagaram gatavan. So if you observe, this kenachit is an adjective which is adjective to mitrena. So mitrena is vishesha. Kenachit is an adjective to that. So kenachit mitrena. And then kachit is for vruddha. Kaschit is an adjective for purushaha. So if you have మొదటి రెండు వాక్యాలు పుంలింగం స్త్రీలింగం ఉన్నాయి. ఇది నపుంసకలింగంలో వస్తుందండి. నపుంసకలింగంలో కూడా రాయొచ్చండి. కింతో ఉన్నప్పుడు ప్లస్ చిత్. కిం ప్లస్ చిత్. యా కించిత్ అవుతుంది. మకారం నకారం అవుతుంది. చ చ జ జ ఏదైతే ఉందో నకారం. సో అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. మామూలుగా కించిత్ అని వాడతాం. ఇదే వర్డ్ కించిత్. ఎస్, కించిత్. అన్నిటికీ మనం కించిత్ అనే వాడతాము. కించిత్ జలం దదాతు లేకపోతే కించిత్. అది కామన్ గా యూసేజ్ లో కించిత్ అని వాడతాం. ఓకే. సో కేనచిత్ జస్ట్ కేన ప్లస్ చిత్ కేనచిత్ మిత్రేణ సహ. గృహస్వామిని కస్మైచిత్ సేవకాయ వస్త్రం దత్తవతి. So Grihaswamini means the owner of the house, who is a lady. Kasmai chit. So Kasmai vibhakti. Which vibhakti is Kasmai? చతుర్థి. For some, yeah, Chaturthi. Pullinga Chaturthi. Uttamam. So Kasmai chit, for some maid or servant, she gave the cloth. Kasmai chit. Here also just you have to add the chit or chana. Kasmachit vrukshat palam patitam. So vrukshat palam patitam. So vrukshat is panchami vibhakti. So it is kasmachit. So you can make out that it is kasmat. Kasmat plus chit. So that takara has become cha. There is a sandhi there. Okay. So just you can note down these special points. Visarga will become sha. Shakara. Okay. And then the ta will become cha. Kasmat will become kasmachit. Okay. And then so from some tree the fruit has fallen. Edo oka chettu nunchi phalam padindi. Kasminchit pustake aham etam katham drishtavan. So pustake annadi e vibhakti. Which vibhakti is that? Saptami. What should be the adjective for that? Kasmin. Kasmin. Samyak, uttamam. So kasmin అని వచ్చినప్పుడు that nakara will become shakara, and there will be a anuswara on the previous letter. So just you have to remember this only. So the nakara will become the shakara, and then there will be a anuswara on the previous letter. So that is kasminchit.
pustake aham etam katham drishtavan. So in some book I have seen this story. Chhatrah kanchan shikshakam prishtavan asit. So kanchan is kam plus chana. Kanchan is kam plus chana. That makara is changed to nakara. Cha cha ja ja na. Okay, so nakara has changed. So so it is in dvitiya ekavachanam. Kam plus chana, dvitiya ekavachanam. Shikshakam dvitiya ekavachanam. Kam is also dvitiya ekavachanam. You are adding chana to that. So kam chana pustaka. In some book or Kshamitam, the student has asked some teacher, we don't know which teacher, he asked some teacher. Okay, and then Keshuchit Vidyalayeshu Uttamam Pathanam na prachalati. So Vidyalayeshu, which vibhakti? Saptami Bhavachanam. Saptami Bahuvachanam. So Keshuchit. It is direct. There is no sandhya or anything. Keshu is there. You are adding Keshuchit. You can say Keshuchit or Keshuchana. Vidyalayeshu Uttamam Pathanam na prachalati. In some schools, there is no good teaching. Kebhyaschit janebhyah tyagah na rochate. So here it is kebhyah plus chit. Okay, kebhyah plus chit. The visarga is changing to shakara. So which vibhakti here? Janebhyah tyagah na rochate. Which vibhakti? Chaturthi. Chaturthi. Why Chaturthi is there? Why? Because of Rochati, madam. Rochate. Uttamam. Rochate. So rochate, kriyapadam vachinappudu, to whom it is being likable, that will come in the Chaturthi. So it is janebhyah, for the people. Kebhyaschit, people. Tyagah na rochate. They don't like sacrificing. Aham kamschana prashnan prashtum ichchami. So prashnan, which vibhakti? Dvitiya Bahuvachanam. Dvitiya Bahuvachanam. Dvitiya Bahuvachane. So what is the corresponding sarvanama shabda for that? Kam. Kamshan. Kan is the Kaha. no kaha kadu, kan andi, kan Madam. kan. So kan plus chana. So I told you na will become sha and there will be a anuswara on the previous letter. So it is kamschana prashnan prashtum ichchami. So I want to ask some questions. Okay, so that is the beginning. And then వీటిలో షష్ఠి విభక్తిలో ఈ ప్రయోగాలు రావండి. షష్ఠి షష్ఠి ఉదాహరణ కింద లేదు ఇక్కడ. షష్ఠిలో అంటే రావచ్చండి. కస్యచిత్ గృహస్య సమీపే వృక్షః అస్తి. ఎవరి ఇంటి ముందర చెట్టు ఉన్నది. రావచ్చు. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. రావచ్చు. అన్ని విభక్తుల్లోనూ వస్తాయండి. There is no doubt. In all the lingas, all the vibhaktis, with all the kim shabda, this chit and chana will come. Okay. So you can Only use in Kim. only kim. Kim is the pratipadikam, and then for that pullingam pradhama is what? Kaha. Kaha. Strilingam pradhama is ka, Kaha. and napunsakalingam pradhama is kim. Kim. For all the seven is of all. Okay. So anni vibhaktulu. Strilingallo anni 7 vibhaktulu. Napunsakalingallo only the first 2 are separate. Others from Tritiya onwards, it's like pullingam. So it is same only for all. Okay. Right. So now the explanation here is given. So already I told you that. So chit and chana are both indeclinables. There is no difference in the meaning. Dantlo ardhanlo emi teda ledu. Rendu kuda marchi vaadachu. Interchangeably they can be used. Okay. Chit aina vaadachu, chana aina vaadachu. Renditi ardhamu okate. Alage different forms of kim shabdaniki vaadachu. And kim an shabdam anadi visheshanam kabatti ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది కూడా అన్ని విభక్తుల్లోనూ అన్ని లింగాల్లో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు చిత్ చన మనం కలిపినప్పుడు ఏ మార్పులు జరుగుతున్నాయో అవి చెప్పాను. కహకి అంటే విసర్గ వచ్చినప్పుడు, అలాగే మకారం వచ్చినప్పుడు, తకారం వచ్చినప్పుడు, నకారం వచ్చినప్పుడు మార్పులు చెందుతాయి. అవి ఏ మార్పులు అనేది చెప్పాను. సో ఇంకొకసారి విసర్గ వచ్చినప్పుడు షకారం వస్తుంది,
మకారం వచ్చినప్పుడు ణ వస్తుంది, చ చ జ జ ణ. ఆ తర్వాత తకారం వచ్చినప్పుడు చ వస్తుంది. అలాగే నకారం వచ్చినప్పుడు మీకు ష అయ్యి షకారం వచ్చి ఆ ముందర అక్షరం మీద అనుస్వారం వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది వీటి గురించి. కింద కూడా అవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. పుల్లింగంలో ఎలా వస్తుంది, స్త్రీలింగంలో ఎలాగా వస్తుంది. అలాగే మీకు ఇవి మిగతా ఏవైతే సప్తకకారాలు ఉన్నాయో, సో కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ సప్తకకారాస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కిమ్? किम कथम కదా कदा కుతః కుత్ర कुत्र Okay, fine. So all the other saptakakaras except Kimardham. Kimardham is also one of the saptakakaras except Kimardham. With all the other saptakakaras also, this chit and chan can be used. How? Mama lekhini kutrachit patita. It fell down somewhere. We don't know. Somewhere it fell. Kutrachit, kutrachana you can use. Okay, and then kadachit sajjanaha api rushtah bhavati. Kadachit means sometimes even the good people also get angry. Okay, so అప్పుడప్పుడు మంచి వాళ్ళకు కూడా కోపం వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో kadachit, kada it tells the time, right? So kada means when. So sometimes చెప్పాలి అంటే kadachit prakoshte kutaschit shitavayuhu agachati. So kutah kutaschit. So ఎక్కడి నుంచో, ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ద కూల్ ఎయిర్ ఈస్ కమింగ్, ఎక్కడి నుంచో చల్లటి గాలి వస్తున్నది. కతిచిత్ నాణకాని ప్రాప్య భిక్షుకః సంతుష్టః. కతి టెల్స్ యూ ద నెంబర్, హౌ మెనీ. ఓకే, సో కతి అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేటటువంటి ప్రశ్నార్థక శబ్దము. సో దాంతో కతిచిత్ అంటే కొన్ని నాణకాలు, ఎన్నో కొన్ని, మనకు తెలియదు ఎన్నో. సో కొన్ని కానీ ఎన్నో కొన్ని అని కానీ చెప్పచ్చు. సమ్ కాయిన్స్ అని. కతిచిత్ నాణకాని ప్రాప్య. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్ కాయిన్స్ ద బెగ్గర్ వాజ్ హ్యాపీ. కథంచిత్ బాలకః వృక్షం ఆరూఢవాన్. somehow the boy he Arudhavan, he climbed. He climbed the tree. Somehow he climbed the tree. Kadhamchit, kadhanchit. Okay, ma will become nakara. So with these also you can add the chit and chana. Clear? Avagatam va? So there is a difference between kadachit and kadaschit. Mahodaya, that is not kadhachit and kadhanchit. It is kada and katham. Tha. Ta tha. Katham. Okay. So because makara is that, makara is changed to nakara. Okay. So kada annadi samayanni suchistundi. Kadam ante how. Yada ani. How. Yeah. How katham. Yeah. Right. Is it clear? Clear. Yeah, right. Madam, namaskara. Namaste, Mahodaya. Madam, ఇప్పుడు all saptakakaras except kim can be used this chit and chain అని అన్నారు. No, Mahodaya, no, not except kim, except kimardham. Kimardham. Why? Kimardham అంటే why అని. Except kimardham only. Yes, except kimardham. Already kim శబ్దంతో మనం ఇందాక అన్ని చూసాం కదండి. కించిత్ ఇప్పుడు అడిగారు కించిత్. కించిత్ కిం ప్లస్ చిత్ కించిత్. కించిత్ ణ అవుతుంది. మకార కించిత్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. మేడం కేనోపాయన అంటే దీంట్లోనే వస్తుందా, ఏదో ఉపాయం అన్నట్టు? ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ సంధి దేర్. విష్ణు సహస్రనామంలో వస్తుంది కేనోపాయన. లఘునా విష్ణు సహస్రనామం. సో కేన ఉపాయన, ఏ ఉపాయంతో చేస్తే గనక ఈ విష్ణు సహస్రనామం చదివిన 1000 నామాలు చదివిన ఫలం వస్తుందంటే ఒకే శ్లోకం. మీకు తెలిసే శ్లోకం. ఏం శ్లోకం అది? శ్రీరామ రామ రామేతి అని. శ్రీరామ రామ రామేతి. కేన ఉపాయన అంటే ఏ ఉపాయంతో అన్నారు. ఓకే, యా, రైట్. అవును మహోదయ, రైట్. సో నౌ we'll move on to the next part, okay, which is
Vyavaharika Shabdavali, you can do it. Exercise, we'll do it in the next class once we finish this. So Chatu Shlokaha. After the Vyavaharika Shabdaha, there is a Chatu Shlokaha. Vyavaharika Shabdalu Tarvata Chatu Shlokaha anundi adi. So here it is a shloka which tells you about the frustration of Parvati Devi. Ikkada Parvati Devi yokka శివుడి మీద ఆమెకు ఉన్నటువంటి విసుగు ఎలా ఉన్నది, ఆ విసుగు నిజమైందా కాదా అన్నది మనకు తెలుసు. ఆవిడే అర్ధనారీశ్వరి, ఆవిడకి శివుడి మీద విసుగు వచ్చే ప్రసక్తే లేదు. కానీ ఇది ఒక చమత్కారంగా, ఇది ఒక ఆట పట్టింపులాగా చెప్పినటువంటిది అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఆవిడ మంది రక్షించుగాక అని చెప్తున్నారు. సో చివర్లో సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు ఆవిడకి విసుకొచ్చిందంటే ఆయన ఏమీ చేయట్లేదు, శివుడు ఎటువంటి పని చేయట్లేదు. సో శివ is not working, he is just only sitting, he is not doing anything, he is just begging and feeding, or he is not doing anything. So Parvati Devi is frustrated about this fact. So she is telling him to do something. What all she is telling him, that's what is the slokam. So it is Ramadhyachaya Medinim Dhanapater Bijam Ballalangalam Prateshan Mahishim Tavasti Vrishabha Phalam Trishulam Tava Shektaham Tava Chanadana Karane Skandosti Gorakshane Khinnaham Harabhikshaya Kuru Krushim Gauri Vachaha Patuhu Vaha. Okay, so again Patu Vaha. Ramadhyachaya Medini. So first we'll take bit by bit. So Ramadhyachaya is Ramat Yachaya. So Ramat plus Yachaya, there is a sandhi there, and the ta becomes da. So it is da plus ya is dya. So that's why you are seeing a dya here. Okay. So Ramat Yachaya. So she is saying ask from the Parashurama. Here Rama means not the Shri Rama, it is Parashurama. She is asking, you ask Parashurama for Medini. Medini means, Medini is land. So she is asking him to ask for land from the Parashurama. So Parashuramuడి దగ్గర నుంచి నేలని అడగమంటుంది. తర్వాత ధనపతేహే బీజం. సో ధనపతేర్ బీజం అని ఉంది. సో పతేర్ అంటే అక్కడ కూడా విసర్గ సంధి ఉంది, అందుకని అది ర అయింది, రేఫా అయింది. సో అది ధనపతేహే బీజం. సో ధనపతి. సో హూ ఇస్ ధనపతి? ఎనీబడి హూ ఇస్ ధనపతి? కుబేరుడు నుంచి ఏం అడగమంటుంది? బీజం, సీడ్స్. సో యు ఆస్క్ ద కుబేరా ఫర్ seeds, and then balat langalam. So here balat is nothing but Balarama. So Balaramudu దగ్గర నుంచి langalam means plow. Balaramudu దగ్గర నాగలి ఉంటుంది కదా, ఆ నాగలి అడగమంటారు. హలం. Yeah, halam. So langalam, halam. So she is asking him to ask Balarama for the plow, and Preteshat Mahishim. So Preteshat means who? From the Yamadharmaraja. From Yamadharmaraja, she is asking him to ask for the Mahishaha. Okay. How do you spell? How do you Pretesham? Preteshat prakaram andi adi. Sandhe ayindi akkada, andukani Preteshan ayindi. Actually గా ప్రేతేషాత్ అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి అని, యముడి దగ్గర నుంచి మహిషం. అండ్ దెన్ తవాస్తి అంటే తవ అస్తి అంటే నీ దగ్గర ఉన్నది ఏముంది? వృషభ. సో నీ దగ్గర ఎద్దు, బుల్ ఎలాగో ఉండనే ఉంది. సో ఇవన్నీ అడగమంటారు. ఫాలం త్రిశూలం తవ. సో యు ఆల్సో హ్యావ్ ద త్రిశూలం. తవ త్రిశూలం, you use it as the phalam means the front portion of the plow. For that you use it. Okay. So and then Shektaham. Shekta
aham. So I am capable. Nenu cheyagalnu. Em cheyagalnu? Tava cha annadana karane. For you, I can give food. So neeku nenu annam pettagalnu. Aa shakti naaku unnadi. I have the capability to feed you. Okay, and then స్కందోస్తి అంటే స్కంద సో స్కంద అస్తి అంటే షణ్ముఖుడు ఉన్నాడు దేనికి గోరక్షణే ఫర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ అంటే గోవుని రక్షించడానికి స్కందుడు ఉన్నాడు. తర్వాత చెప్తుంది ఆవిడ ఏంటి ఖిన్నాహం ఖిన్నా అహం. సో ఐఎమ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ యూ. హర భిక్షయ. సో you're begging. I am fed up with that. Kuru krushim. So he's saying Kuru krushim, do the work, put in efforts. Krushi has many meanings. So one of them is work, one of them is effort. So many, right? So Kuru krushim means do the effort, put in the hard work. So this is the main part. And then Gauri vachaha. So all these words which she is talking about Shiva, all these words, they should Gauri vachaha, the words of the Parvati Devi, Patu Vaha, they should protect you. Okay, Vaha is Yushmat Sabdam and I think Bahuvachanam. Okay, Dvitiya Bahuvachanam is Yushmat Sabdam Vaha. So Patu Vaha means protect you all. All these words which she is talking about Shiva should protect all of you. Okay, ఏవైతే పార్వతీదేవి శివుడి గురించి ఇవన్నీ అన్నదో అవన్నీ కూడా మన్ని అంటే మీ అందరినీ రక్షించుగాక. వహ అంటే మీరందరూ, మీ అందరినీ రక్షించుగాక. ఓకే, ఫైన్. Is it clear? Madam, I have one doubt. Yeah. Last the kinna aham. Kinnam plus aham kadani. Kinna plus aham. Kinna అంటే ఫ్రస్ట్రేటెడ్. కిన్నా ప్లస్ అహం అండి. కిన్నా ప్లస్ అహం. కిన్నా ప్లస్ అహం సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. ఓకే మేడం. తర్వాత హర అక్కడ ఎందుకు వాడారండి? హర ఎందుకు వాడారు అక్కడ? హర భిక్షయ. హర అంటే హరుడు శివుడిని, శివుడి గురించి హర. ఓకే, అదే ఓకే ఓకే. అచ్చా, సంబోధన లాగా చేస్తుంది. రామ శబ్దం లాగా రామ అన్నది ఎలా అయితే సంబోధన ఉందో అలాగే హరహ హర. ఓ హర సంబోధన ప్రథమ. ధన్యవాదాలు. అన్నదాన కరణి అంటే అన్నదానం కరణి అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? దాన కరణి అంటే దానం, అన్నదాన కరణి అంటే ఆ పని చెయ్యడం. చతుర్థి అండి, ఫార్ దట్. ఓకే, రైట్. మేడం దీంట్లో మొత్తం శ్లోకంలో ఇట్లాంటి మాటలు అనే పార్వతి మిమ్మల్ని చూడగానా లేకుంటే ఈ పలుకుల ద్వారా చల్లగా చూడమని? నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ పలుకులనే పార్వతి మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలని. ఈ పార్వతీదేవి యొక్క పలుకులు మిమ్మల్ని రక్షించుగాక. గౌరీ పార్వతి గారా? పలుకులు రక్షించాలా పార్వతి రక్షించాలా? నాకు అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. గౌరీ వచహ అంటే గౌరీదేవి యొక్క వచనాలు అనేనండి. వచనాలే, పలుకులే. అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ వచనాలను పలికే గౌరీదేవి మిమ్మల్ని కాపాడుగాక అని వస్తుందేమో అనిపించింది. ఈ రకంగా మా శివుడితో మాట్లాడే గౌరీదేవి రక్షించగాక అనుకున్నాను. గౌరీ వచహ అన్నది అక్కడ అది సమస్త పదం అండి. గౌరీ యొక్క వచనాలు అని అర్థం. సమస్త పదం అంటే వచనాలే మిమ్మల్ని కాపాడుక, గౌరీదేవి కాదు అక్కడ. అప్పుడైతే గౌరీ పాతు వహ అని రావాలి. గౌరీ వచహ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే గౌరీ వచనాలు అని అర్థం. గౌరీదేవి కాదండి, గౌరీ వచహ. ఓకే. ఈ అవధానంలో ఆఖరి పాదం ఇచ్చి సమస్య పూర్ణం అనేవో ఇస్తుంటారు. అలా ఏమైనా ఇచ్చిన టైప్ అంటారా ఇది చాటు శ్లోకం? మీరు అన్నట్టుగా పార్వతీదేవి ఇలా అన్నారు కనుక అటువంటిది ఏమైనా అవ్వచ్చా? లేకపోతే మామూలుగా శ్లోకం మొత్తంగానే చాటు శ్లోకంగా ఏమైనా కవి రచించి ఉండొచ్చు అంటారా?
అంటే దీనిలో పూరించడానికి ఏమీ లేదనిపిస్తుంది. ఏమో తెలియదండి, నాకైతే తెలియదు, ఐడియా లేదు నాకు. ఆఖరి పాదం ఏమైనా ఇచ్చి పూరించమన్నారేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను. మేడం శక్తాహం తవ చన్నదాన కరణే అంటే అది శక్త ప్లస్ అహం తవ అన్నదాన కరణే. అన్నదాన కరణే. ఓకే మహోదయ, ఇందాక ఆయన అడిగారు, జనరల్ గా అడిగారు, నాకు తెలియదండి ఇది ఏంటో, శ్లోకం అర్థం మాత్రమే తెలుసు నాకు. అవును మేడం, అసలు చాటు శ్లోకం అంటే మొత్తం శ్లోకాలుగానే ఎవరో కవి రచించినవి, కవి పేరు తెలియనివి మేడం. సార్ మీరు చెప్పినట్టు లేదండి, అంటే కొన్ని ఇప్పుడు మొదట్లో ఫస్ట్ లెసన్ లో చూస్తే మీకు రెండో లైన్ ఇస్తే మొదటి లైన్ పూరించారు, అట్లా ఉంది వినాయకుడి గురించి, వినాయక చవితి గురించి. కానీ అన్ని రకాలు ఉండొచ్చండి చాటు శ్లోకం అంటే. దాంట్లో కొంచెం అర్థం దాగున్నది ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా మీరు చెప్పినట్టుగా ఉండొచ్చు, ఎట్లయినా చమత్కారంగా ఉండొచ్చు. యాక్చువల్గా చాట్ శ్లోకం అంటే చమత్కారం అని, చమత్కారం అంతే దాంట్లో. ధన్యవాదాలు. రైట్. సో ఓకే, శక్తాహం అంటే అక్కడ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఉందండి. శక్తా అహం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నా సమస్య, సమస్య ఆగతః పాండవాః సర్వే దుర్యోధన సమీహయ తస్మై గాం సువర్ణం చ రత్నాని వివిధాని చ. సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి చదువుతాను. ఆగతః పాండవాః సర్వే దుర్యోధన సమీహయ తస్మై గాం సువర్ణం చ రత్నాని వివిధాని చ. సో ఈ శ్లోకం, ఈ సమస్యలో ఎక్కడా కూడా క్రియాపదం కనిపించట్లేదు. దెర్ ఇస్ నో క్రియాపదం విజిబుల్ ఇన్ దిస్, and it doesn't complete the meaning of the sloka also. It just says that Pandavaha have come and everybody is aspiring for Duryodhana's attention or pleasing him. Everybody wants to please Duryodhana, and for him the cow and the gold and the diamonds have been diamonds, different types. This is the meaning of the slokam which is given. So it is not very clear like to whom it is given. Tasmai gam suvarnam, and given also is not there. So there is no kriya padam which tells that given. Icharu annatuvanti ekkada kriya padam kuda ledhu dintlo, ekkada ivvaledu. So oka padanni vidadiste kanaka sandhi vibhajana cheste, then you will get the kriya padam. So here in this entire sloka there is no verb. So if you break one word into two words using the sandhi rules, then you will get some words which will tell you about the kriya padam. So what are those words? Okay, so everybody must have seen the answer, but I just want to tell you like how you have to do it and why you have to do it. Okay, so all of you can see the white screen. Can you all see the white screen? No? Okay, Yes. just No, ma'am. Yes, ma'am. okay, I'll just share it again. So can you all see now? I leave and rejoin. It is in safe driving mode for me. I will leave and rejoin. Okay, no problem. You can come again, no problem. But ఇక్కడ all of you can see the దుర్యోధన screen. సమీహయ Yes, అంటే ma'am. సమీహ Yes. Okay, now so here there are two words, sarve duryodhana samihaya. Okay, these are the two words which you have to take it. Sarve and duryodhana samihaya. So I'll just leave the dhana samihaya, okay? Because dhana samihaya means for money. So for us, the important words are sarve and duryo, okay? So here,
Sarve do, if you take it. So if you do the sandhi here, like if you break the sandhi, it is, there is a Purvarupa sandhi, which is like Sarve, Shamana, Sarve and Aduhu. So when there is a etvam in the, so this is Purvarupa sandhi. I'm just telling you the rule once. We'll study it elaborately when it comes. So when there is a and when there is a, okay. So what happens is this a disappears and it will become Sarve du. Okay, Sarve du. So that's what we have here. Sarve du. Okay. So this is the sandhi here, and then so it becomes if you separate it, it is Sarve Aduhu. And here this visarga has become ya, ra here. Okay, it is ra, refa, and you have only yo here. Here yo means again there is a visarga sandhi which for yaha. So yaha becomes yo and sarve aduhu yaha. So if you see it, the explanation. So to yaha, tasmai, to him, yaha who agataha came, dhana samihaya, with the desire of money, sarve pandavaha. Sarve will go with the Pandavaha. So all the Pandavas, aduhu means gave, and then gam is cow, and suvarnam gold, vividhani ratnani cha, and different kinds of the jewels. So here aduhu is the kriya padam. Okay. So is it clear, Avagatam? Or do you want me to repeat in Telugu also once? ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే బాగుంటుందండి. ఓకే, తెలుగులో చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో క్రియాపదం ఎక్కడా కూడా కనిపించట్లేదు. ఎలా అంటే దాన్ని సర్వే దుర్యోధన సమీహయ అన్నటువంటి వర్డ్ అయితే ఉందో ఆ రెండు పదాలని తీసుకుంటే కనుక సర్వే అండ్ దుర్యో అని తీసుకుని ధన సమీహయ వేరు చేయాలి. వేరు చేస్తే కనుక ధన సమీహ అంటే ధనం కోసము అని అర్థం. సో ఈ దీనికి మనకి ఇక్కడితో ఇది వదిలేయచ్చు. సో ఇక్కడ సంధి ఎలా వస్తుంది అంటే సర్వే ప్లస్ దుర్యో అన్న రెండు వర్డ్స్ తీసుకుంటే సర్వే దుహు అంటే అదుహు అని చేస్తే కనుక దీన్ని ఇది పూర్వరూప సంధి అని ఒక సంధి ఉంది స్వర సంధుల్లోనే. అది ఎలా అంటే మొదటి పదంలో రెండో అక్షరం గనక ఏకారం అయితే గనక దాని తర్వాత హ్రస్వ ఆకారం వస్తే అక్కడ అకారము లోపం చెందుతుంది, ఉండదు, పోతుంది, ఇది ఉండదు. అందుకని సర్వే దుహు అవుతుంది. సో ఇక్కడ సర్వే దుహు, ఈ విసర్గ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ రేఫా అయింది, ఒక సంధి రూల్ ప్రకారం అయింది ఇది. సో అది జస్ట్ ఇది ఒక్కటే అర్థం చేసుకోండి, ఈ విసర్గ రేఫా అయింది. సో ఇక్కడ సర్వే దుహు అయింది, సర్వే అదుహు కాస్త సర్వే దుహు అయింది. ఇక్కడ యో మిగిలింది మీకు రేఫా తీసేస్తే కనుక. ఈ యో ఏంటంటే ఇక్కడ యో దగ్గర కూడా విసర్గ సంధి ఉంది, ఇది యహ, యాక్చువల్ గా యహ కాస్త యో అయింది. సో ఇక్కడ ఎలా చదవాలంటే సర్వే అదుహు యహ అన్నటువంటి శబ్దాలు వస్తాయి. అప్పుడు ఇక్కడ మీ శ్లోకంలో ఏమొస్తాయంటే ఆగతః పాండవాః సర్వే అదుహు యహ ధన సమీహయా అని వచ్చి తస్మై గాం. సో యహ అంటే ఎవరైతే ధనం కోసం వచ్చారో, తస్మై అంటే వారికి. సో యహ తస్మై సరిపోయినాయి కదా మీకు. సో ద వన్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ aspiring for money, yaha agatah dhana samihaya, those who have come aspiring for money, tasmai for them, pandavaha. So all the sarve pandavaha, all the pandavas, aduhu gave the gam cow and the other things. What are they? Suvarnam gold and vividhani ratnani, different kinds of
జ్యువెల్స్, వివిధమైనటువంటి రత్నాలు కూడా ఇచ్చారు అని. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందండి? రెండు సందేహాలండి అడగచ్చే శ్లోకంలో. మరి చెప్పండి మరి. ఆ పద సంధిగా విభజించే ముందర అథ పాండవ సర్వే దుర్యోధన సమీహయ అన్నప్పుడు అక్కడ దుర్యోధన సమీహయాలో అర్థం ఏముంటుంది? సమీహయ అనే పదానికి సమీహయ అంటే ఆయన కోసం అని వచ్చారు అని, ఆయనని అంటే ఇప్పుడు ధన సమీహయ అంటే ధనం కోసం వచ్చారని, దుర్యోధన సమీహయ అంటే దుర్యోధనుడి కోసం వచ్చారని. తర్వాత ఈ పూర్వరూప సంధి చెప్పారు, ఇది ఏకారానికి ఓకారానికి కూడా అదే వర్తిస్తుందా? ఓకారానికి కూడా వస్తుందండి, ఏకారం ఓకారం రెండింటికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సంధి సర్వే అదు అన్నప్పుడు అకారం లోపిస్తే అక్కడ ఆ సింబల్ అవగ్రహం ఏదంటే అది రావాలి కదా అక్కడ. అంటే యాక్చువల్ గా అవగ్రహ సింబల్ మన కోసం అని పెట్టిందేనండి, అంటే మనకు అర్థం అవడానికి పెట్టిందే కానీ అది లేకపోయినా కూడా అక్కడ పూర్వరూప సంధి. అది లేకపోయినా కూడా సంధి అలాగే ఉంటుంది, పదం రాయటంలో తప్పు లేదు, అందులో తప్పు లేదు. అలా అవగ్రహం రాయకపోయినా అది పూర్వరూప సంధి. సరే, యాక్చువల్లీ పాణిని చెప్పిన దాంట్లో అవగ్రహం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో రైట్. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? మహోదయ్, చెప్పండి. ఇందాక మీరు అన్నారు ఏదో పైన అది పెట్టకుండా అని పాణిని, అది ఏమన్నారు మళ్ళీ చెప్పండి. అవగ్రహ చిహ్నం అండి, మీకు పూర్వరూప సంధి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. అది యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ కదా, ఆయన అడిగారని చెప్పాను నేను. మామూలుగా ఇప్పుడు మనం రాసేటప్పుడు పూర్వరూప సంధి నేర్చుకున్నప్పుడు అవగ్రహ చిహ్నం పెడతాం మనం, అది కామన్ ప్రాక్టీస్. అది ఇక్కడ పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే అది యాక్చువల్ గా పాణిని చెప్పలేదు అవగ్రహ చిహ్నం ఉందని, అది మనం గ్రామటేరియన్స్ తర్వాత యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అందుకని అంత డెప్త్ గా వెళ్ళొద్దండి, ఆయన అడిగారని చెప్పాను అంతే నేను. ఓకే, సో అది అవసరం లేదు. రైట్, ఫైన్. సో నౌ నెక్స్ట్ వన్, సుభాషితం. శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథకోటిభిః పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సుభాషితం, చాలా అందమైనటువంటి సుభాషితం. ఏంటంటే శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యత్ ఉక్తం ఆర్ యత్ ఉక్తం గ్రంథకోటిభిః పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. సో there are 4 పాదాస్ ఇన్ 1 శ్లోక. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో 4 పాదాలు ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే శ్లోకార్థేన అంటే సగం శ్లోకంతో. సో సగం శ్లోకం అంటే 2 పాదాలతోటి చెప్పవచ్చు. ఏం చెప్పవచ్చు? యూ కెన్ టెల్ విత్ హాఫ్ ఎ శ్లోక. శ్లోకార్థేన మీన్స్ విత్ హాఫ్ ఎ శ్లోక, సగం శ్లోకంతో చెప్పవచ్చు. ఏంటి? ప్రవక్ష్యామి అంటే చెప్తాను, ఐ విల్ టెల్. ప్రవక్ష్యామి, ఐ విల్ టెల్ వాట్? యత్ ఉక్తం, వాట్ హ్యాస్ బీన్ టోల్డ్ ఇన్ వాట్? గ్రంథకోటిభిః. సో the thousands and hundreds, thousands, millions of books or the granthas, what they have told, by what they have told is that thing I will tell you in just half a sloka. ఏదైతే కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల గ్రంథాలతోటి చెప్పబడిందో అది నేను అర శ్లోకంతో చెప్తాను. ఏంటి అర శ్లోకం? The next 2 padas are the half sloka. What is it? Paropakaraha punyaya. So helping others is it brings merit, or paropakaram cheyadame punyamu అని అర్థం. అండ్ పరపీడనం పాపాయ, అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టడం, harming the others is like it brings sin, అది పాపాన్ని తెస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ లైన్ లో చెప్తున్నాడు. In the first line he is telling with half a sloka I will tell what has been told by so many granthas. And what is the other half which he is telling? He is telling helping others brings merit and harming others brings sin. So మొదటి 2 పాదాల్లోనే ఏం చెప్తున్నారంటే సగం శ్లోకంతో మొత్తం గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటిది నేను చెప్పగలను. ఏంటి అంటే
అవతల వాళ్ళకి సహాయం చేయడంలో పుణ్యం ఉంది, అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టడంలో పాపం ఉంది. సో లాస్ట్ 2 padas are very very important because they tells you the entire gist of all the books what we read. మొత్తం మనం చదివేటటువంటి ఏవైతే గ్రంథాలు ఉన్నాయో వాటిల్లో మొత్తం సారం అంతా ఇదే. ఎన్ని చదివినా ఏం చేసినా అల్టిమేట్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇదే మొత్తం దాని యొక్క సారం. ఫైన్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, madam. Right? So next is jala bindu nipatena kramashah puryate ghatah saha hetuh sarva vidyanam dharmasya cha dhanasya cha. Jala bindu nipatena kramashah puryate ghatah sa hetuh sarva vidyanam dharmasya cha dhanasya cha. Okay, so what is the padavibhagam is only at one place, that is sa hetuh, that is saha hetuh. Here visargasya lopaha bhavati, that means saha visarga is there, and according to one rule of the visarga sandhi there is a lopaha, that means it need not be written. So saha hetuh, for his sake. So the meaning is jala bindu nipatena kramashah puryate ghatah. So how is the pot being filled? By each and every drop of water. So ఆ ఘటంలో నీళ్లు ఎలా నింపబడుతున్నాయంటే ప్రతి ఒక్క బొట్టు తోటి బొట్టు 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 పడితేనే ఆ కుండ నిండుతుంది. So the pot gets filled by each and every drop which is falling into it. So what is saying? Sarva vidyanam, for all the other arts or for any kind of knowledge which you want to acquire, like dharmasya cha dhanasya cha. So this rule of filling drop by drop is applicable to any other field of knowledge, whether it is arts, whether it is anything, music, dance, or anything, any arts or any knowledge which you want to acquire, it should be done very slowly, bit by bit. Bit by bit you have to learn, and bit by bit only you have to earn. So ఈ పైన చెప్పినటువంటి ఏదైతే జలబిందు నిపాతేన పూరియతే ఘటః క్రమశః అంటే కుండ ఏదైతే నెమ్మది నెమ్మదిగా బొట్టుతో బొట్టుతో నిండుతుందో అట్లాగే ఈ యొక్క ఏదైతే నియమం ఉందో అంటే కొంచెం 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 కొంచెంగా పడ్డము నిండడం అనేది ఆ నియమము మిగతా విద్యలకు కూడా మనం అది వర్తిస్తుంది. ఎలా అంటే అది ధర్మమైనా సరే లేకపోతే ధనమైనా సరే ఏదైనా సరే కొంచెం కొంచెం కొంచెంగానే మనం ఆర్జించాలి అని. ఓకే, టు ఎర్న్ లిటిల్ బై లిటిల్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం? పూర్యతే అనేది కర్మని Yes, ma'am, clear. యా, మహోదయ చెప్పండి. పూర్యతే అనేది కర్మని రూపం అండి. పూర్యతే కర్మణి. So pada sangraha, any doubts? Yeah, Khyamyatam, please unmute yourself. Where is one? మహోదయ వదతు. అది కొన్ని సెంటెన్స్ చెప్పడానికి కష్టం అవుతుంది. మిల్యతే, మేలితవ్యం, మేలినియం ఇలాంటి వర్డ్స్ అవి కొంచెం ఎలా రాయాలో చెప్తారా? ఓకే, నేను ఇది టైం ఉంటే తీసుకుంటానండి, తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ అన్వయ క్రమకే వెళ్ళిపోదాం. సరే మహోదయ. టైం ఉంటే తీసుకుంటే వాళ్ళు, లేకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. రైట్. సో అన్వయ క్రమ. అన్వయ క్రమ
స సత్యవచనాద్ రాజా ధర్మపాశేన సంయతః వివాసయామాస సుతం రామం దశరథః ప్రియం. సో స సత్యవచనాత్ రాజా ధర్మపాశేన సంయతః వివాసయామాస సుతం రామం దశరథః ప్రియం. Okay. So పదవిభాగం, if you do it, it is సహ సత్యవచనాత్ రాజా ధర్మపాశేన సంయతః వివాసయామాస సుతం రామం దశరథః ప్రియం. So what are the words which are in the prathama vibhakti? ఏ ఏ పదాలు ప్రథమ విభక్తిలో ఉన్నాయి? సహ సంయతః రాజా దశరథః. ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారా? ఓన్లీ వన్ పర్సన్. కెన్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్? ఐ కాంట్ హియర్ యూ. జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐ కాంట్ సీ ఎనీబడి రేజింగ్ ద హ్యాండ్. యా, ఆదూరి గారు చెప్పండి. ప్రథమ విభక్తులు ఉన్నవి సహ, తర్వాత సంయతః, తర్వాత దశరథః, ప్రియం. ప్రియమ్మా? ప్రియం కాదు, ప్రియం ద్వితీయ. ఈ మూడే ఉన్నాయి, ఈ 4 ఉన్నాయండి, 3 ఉన్నాయండి. ఇంకొకటి ఉంది సహ రాజా కూడా ఉందండి. వివాసయామాస క్రియాపదం ఉంది. సో సహ రాజన్, రాజా రాజా సంయతః దశరథః. ఉత్తమం. సో all these 4 words are in the prathama vibhakti. So that is, they are the, one is subject, Dasharatha is subject, all others are the adjectives for that. Dasharatha అన్నది కర్త పదము, మిగతా 3 కూడా దానికి విశేషణ పదాలు. సహ, రాజా, సంయతః అన్నది ఈ 3 కూడాను దశరథకి విశేషణ పదాలు. అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ద్వితీయ విభక్తి? Dvitiya vibhakti. Anyone, you can raise your hand. Please raise your hand. So the సుతం రామ్ Uma. సుతం రామం ఇంకా ప్రియం. ప్రియం ఆల్సో. Yeah, సుతం రామం ప్రియం. Yeah, samyak, uttamam. Anantaram, so dharmapashena which vibhakti? తృతీయ విభక్తి. తృతీయ విభక్తి. Tritiya. And satyavachanat. పంచమి విభక్తి. పంచమి. So now you know what are the words and which vibhakti they are. So can you write the anvaya? Okay, so you read little bit like, satyavachanat. So because of his truthfulness, okay, ఆయన యొక్క నిజాయితీ తోటి, నిజాయితీ వలన ఏమైంది? ధర్మపాశేన సంయతః. So he is bound by his word, whatever word he has given to కైకేయికి ఇచ్చినటువంటి మాటకి కట్టుబడినటువంటి వాడు. ధర్మపాశేన సంయతః అంటే సహ రాజా దశరథః. సో that king దశరథః ప్రియం సుతం, I think he has missed Ramam in the Anvaya Kramaha. So Priyam Sutam Ramam, so his dear son Ramam, Vivasaya Masa. So he has asked him to go for an exile. Okay, so Vivasaya Masa into ante Velipammandamu anartham. Okay, so it's very easy one, right? So Satyavachanat, on account of his truthfulness, atani yokka nijayatiki, Saharaja, that king, Dasharatha king, Sanyataha, who was bound by Dharmapashena because of his the morality of keeping his word. Vivasaya Masa, exiled Priyam Sutam Ramam, his dear son Rama. Okay, so it's very easy one. This one is clear. Avagatam, right? Any doubts? అంటే అర్థం ఏంటి? సంయమం అంటే మనకి having control over his anything actually. సంయతమ అంటే బౌండ్ బై అని కూడా, కట్టుబడి ఉండడం దేనికైనా. వివాసయామాస ఆ పదం రూపం ఏంటి? వివాసయామాస అంటే యాక్చువల్ గా అంటే ఏ లకారం, యాక్చువల్ గా ఇది లిట్ లకారం అండి. అంటే
పరోక్ష భూతకాలం. వివాసయామాస పరోక్ష భూతకాలం. దాని ధాతు ఏంటి? వాస్. వాస్. మేడం ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి ఆ ఆర్డర్ లో రావాలన్నావు కదండి, కాదా? అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు కొంచెం మీనింగ్ కూడా చూసుకోవాలండి. అన్ని అంటే అదే క్రమంలో రాయలే. అంటే సత్యవచనం కారణంగా ధర్మపాసంతో కట్టుబడినటువంటి ఆ రాజు అని మనం రాయాలి కాబట్టి ఆ క్రమంలో రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మహోదయ్ ఏంటండి ఇది సంయతఃనా, ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్ సంయతఃనా? సంయతః అని పలకాలండి. యాక్చువల్గా నేసల్ సౌండ్ సంయతః. అది ఉండడానికి అనుస్వరమే ఉంది కానీ సంయతః అని పలకాలి. అదే అనుస్వరం. మేడం ఒక సందేహం అండి ఇక్కడ అడగచ్చండి. చెప్పండి. మాది ఇక్కడ అంటే దశరథ అనేది ఇక్కడ విశేషమైంది. సహా రాజా అనే కూడా విశేషణము. ఇట్లా అట్లనే సత్యవచన ధర్మపాసేన సంయత అవి కూడా విశేషణాలే అదే కదండి. అంటే విశేషణాలు కాదండి. అంటే అలా అయిన అంటే సత్యవచనం నుంచి ధర్మపాసంతో కట్టుబడినటువంటి, అందుకని సంయతాన్ని విశేషణంగా తీసుకున్నాం. మిగతా రెండు కాదు. మిగతా రెండు వేరే విభక్తిలో ఉన్నాయి. ఒకటి పంచమిలో ఉంది, ఒకటి తృతీయలో ఉంది. సో అవి రాజా కానీ దశరథ కానీ ఎటు పరిస్థితుల్లో విశేషణాలు కావు. ఆ సంయత ఏదైతే ఉందో అది విశేషణం. సో అది ఏంటి అన్నది మనకి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. సత్యవచనం తోటి ధర్మపాసం తోటి అని విశేషణాలు కావాలి. కావు, విశేషణాలు కావు. Right. So the next one, sa jagama vanam veerah pratignyam anupalayan pitru vachana nirdeshat kaikeyah priyakaranat. Okay. Sa jagama vanam veerah pratignyam anupalayan pitru vachana nirdeshat kaikeyah priyakaranat. Okay. So pada vibhagam chuste saha జగామ వనం వీరః ప్రతిజ్ఞాం అనుపాలయన్ పితుః వచన నిర్దేశాత్ కైకేయ్యాః ప్రియకారణాత్. సో ఇక్కడ పితుః వచన నిర్దేశాత్. Pituhu, which vibhakti is this? Panchami. షష్ఠీ విభక్తి. Panchami అని ఎవరు చెప్పారు? Sorry. No, sorry. It's okay. Panchami అంటే పంచమి వస్తుంది, షష్ఠి కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది? పంచమి అంటే ఏంటి? సెపరేషన్. ఇక్కడ వచన నిర్దేశాత్ అంటే తండ్రి యొక్క అని వచ్చింది కాబట్టి షష్ఠీ విభక్తి. ఓకే. సో పితుహు అంటే షష్ఠి, పితుహు వచన నిర్దేశాత్. సో తండ్రి యొక్క వచనాలు ఎలా అయితే నిర్దేశించాయో దాని ప్రకారము, దాని వలన అన్నట్టు. సో బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్స్ వర్డ్స్, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్స్ వర్డ్స్, పితుహు ఫాదర్స్ వర్డ్స్, వాట్ అండ్ కైకేయ్యాః ప్రియకారణాత్. Kaikeyyaah. This is also Shashti Ekavachanam. Kaikeyyaah Priyakaranat. And because to please Kaikeyi, okay, Kaikeyyaah Priyakaranat, what happened? Saha Jagama Vanam Veeraha. Veeraha. Who is Veeraha here? So that is in the Pradama Vibhakti. Saha Veeraha. So Veeraha and Saha is an adjective for that. Saha Veeraha Vanam Jagama Pratignyam Anupalayan. So Pratignyam means the word given. Anupalayan means by obediently following it. Okay. This is Shatru Pratyanta. Shatru Pratyanta. Yes, Shatru Pratyanta. And
పఠన్ లిఖన్ ఏదైతే మనం చదువుతున్నామో, సో దట్ ఈస్ అనుపాలయన్ ఇస్ by following the order of his father. Okay, so here it is. So Anvaya, if you see, Saha Veeraha Pituhu Vachana Nirdeshat Kaikeyaha Priyakaranat Pratignyam Anupalayan and Vanam Jagama. Okay, so here Saha Veeraha, that Ramaha, Pituhu Vachana Nirdeshat, because of his father's word, and Kaikeyaha Priyakaranat, to please Kaikeyi, and Pratignyam Anupalayan, by following the order of his father, Vanam Jagama. So he went to the forest. Atanu adaviki velladu. Ela enduku velladante తండ్రి యొక్క వచనాల ప్రకారము అలాగే కైకేయిని సంతృప్తి పరచడానికి ఆ ప్రతిజ్ఞ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిపాలిస్తూ ఆయన, అంటే దాన్ని అనుసరిస్తూ ఆయన వనానికి వెళ్ళాడు అని. సో జగామా ఇస్ ఆల్సో లిట్లకారం, పరోక్ష భూతకాలం. ఓకే, లిట్లకారం. లిట్లకారం, లిట్ అంటే పరోక్ష భూతకాలం. దాని ధాతు రూపం గమ్ ధాతు, గమ్ ధాతు ఏదైతే జగామా ఏంటి మన్ని మహోదయ? ఇప్పుడు అదే చెప్పానండి, జగామా అంటే లిట్లకారం అండి, వెళ్ళాడు అని, వెంటని. అంటే నేర్చుకున్నాం మనం, నేర్చుకున్నామా మనము? లేదండి, మనం నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తానని చెప్పని చెప్తున్నాను అంతే. ఇది మీరు డెప్త్ లో నేర్చుకోలేరు, మనకి ఎక్కడా కూడా లేదు బుక్ లో కూడాను. జస్ట్ నేను చెప్పినప్పుడు మీరు రాసుకున్నాను. ఓకే, అష్టాధ్యాయులోకి వెళ్ళి మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. వినిపించలేదా లిట్ వేదాల్లో అనుకున్న కాదండి, మహోదయ లిట్ కాదంటే లేట్ మాకు వేదాల్లో ఉంటుంది. లిట్ లకారం అంటే పరోక్ష భూతకాలం, పరోక్ష భూతకాలం. ఓకే, రైట్. So these are the two slokas from the Ramayana. And now Anuvada Paddhatihi. In Anuvada Paddhatihi, there is this Avyayas, which is Cha, Eva and Api. All of you might have learnt in 10 days Shibiram, if all of you have come to the 10 days Shibiram. But just to tell you, Cha means and, conjunction. In English and all, when we use and, you use it like, you know, after all, before one, right? Rama, Lakshmana, Sita and somebody else, right? But here you will tell all of them first and then use Cha. So Rama, Lakshmana, Sita, Cha. Right? At the end you will add Cha. So Rama and Krishna, Rama, Krishna, Cha. And then Sita, Savitri, Cha. Rama, Lakshmana, Sita, Cha. So Cha is used at the end, which means and, A and D. Okay. And Eva means certainly, definitely, tappakunda, avadharana antaru dini. Ante dani adi tappakunda ani ardhamu. So Eva ekkada use cheyali. How to use Eva means you have to use Eva after that word on which you want to stress. Eva అన్నది దే పదం తర్వాత వాడాలంటే దాని ముందనున్న పదం మీద మీరు స్ట్రెస్ చేయాలన్నప్పుడు చెప్పాలి. ఎలా అంటే తత్ర ఏవ అస్తి, అక్కడే ఉన్నది, అక్కడ ఉన్నది అని చెప్పట్లా, అక్కడే ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ అని చెప్పాలంటే ఏవా, స్ట్రెస్సింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అవధారణ. అండ్ దెన్ you can say Ramaha eva nagaram gacchati. So when you see the difference, when you change eva to different places, how the meaning changes. So eva ni ganaka meeru dani sthananni parivartiste adi ela ardham maarutundi ante Ramaha eva nagaram gacchati. Only Rama has gone to the city. Ramudu okkade velladu nagaraniki. Tarvata Ramaha nagaram eva gacchati. సో నగరం ఏవా. సో ఇప్పుడు స్ట్రెస్ నగరం మీద. రాముడు నగరానికే వెళ్ళాడు, ఇంకెక్కడికే వెళ్ళాల, నగరానికే వెళ్ళాడు. హీ వెంట్ టు ద సిటీ ఓన్లీ, హీ డిడ్ంట్ గో ఎనీవేర్ ఎల్స్. అండ్ దెన్ రామః నగరం గచ్చతి ఏవా. సో హీ వెంట్ టు ద he went only. Okay, he didn't do anything else. He only did that work of going. So
So Rama will certainly go to the city. He will definitely go to the city only. He will not like do anything else. So Eva also, Eva changes the meaning when you change the place, right? And then Api also same thing only, like Eva only, Api means also. So Api means also. This also is like Eva only. When you change the place, it changes the meaning also. So Api kuda Eva lagane sthananni ganaka mariste dani yokka ardham maripotundi. Ramaha api nagaram agacchati. So Api is after Ramaha. So the stress is on Ramaha. Ramaha api. Rama also went to the city. Ramaha nagaram api gacchati. So now nagaram api. The stress is on nagaram. So now he went to the city also. He went somewhere else also. And he went to the city also. And then Ramaha nagaram agacchati api. So he came to the city and he did something else also. So api is on, now in the last sentence, the api is stressing on agacchati. So he did something else also. Anartha. Right? So this is about the 3 words, cha, eva and api. ఏవా నిశ్చయేన అని కూడా వాడచ్చు అని. ఏంటి ఏవా అనే చోట రామ ఏవ నగరం గచ్చతి. నిశ్చయేన అనే పదం కూడా వాడచ్చు. నిశ్చయేన గచ్చతి. నిశ్చయేన గచ్చతి అంటే తప్పకుండా వెళ్తాడు అని. తప్పకుండా. ఏవ గచ్చతి అంటే అతనే వెళ్ళాడు అని, లేకపోతే అక్కడికే వెళ్ళాడు అని. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది మీనింగ్ లో. నిశ్చయేన అంటే కొంచెం డిఫరెంట్. తప్పకుండా వెళ్తాడు. రామః నిశ్చయేన నగరం గచ్చతి, తప్పకుండా వెళ్తాడు. కానీ రామః నగరం ఏవ గచ్చతి, నగరానికే వెళ్ళాడు. రైట్ డిఫరెన్స్. All of you please mute when you are talking at home. Nobody wants to listen to your conversation. Please mute. Okay. ఇంకెవరైనా ఎనీ డౌట్? వన్ డౌట్ అండి. చెప్పండి మాది. రామః నగరం అపి ఆగచ్చతి, రామః నగరం ఆగచ్చతి అపి, రెండిటికి అర్థం ఒకటే అనిపిస్తుంది మేడం. మళ్ళీ చెప్పండి. రామః నగరం అపి ఆగచ్చతి అంటే అపి ఆగచ్చతి, రామః నగరం ఆగచ్చతి అపి, ఈ రెండింటికి అర్థం ఒకటేగా అనిపిస్తుంది. ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది. బట్ కానీ స్ట్రెస్ ఎప్పుడు కూడా దాని ముందరున్నటువంటి పదం మీదే ఉంటుందండి. మన చదివినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది. బట్ కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అది. బట్ ఇట్స్ అండర్స్టాండ్. సో నగరం అపి అంటే నగరానికే, ఆగచ్చతి అపి అంటే వచ్చాడు కూడా అని, వచ్చాడు అని అర్థం. జనరల్ గడ్డ మహోదయ చెప్పండి. జస్ట్ 1 minute. రాజీ మహోదయ జస్ట్ 1 minute. జనరల్ గడ్డ గారు చెప్పండి. మేడం ఆయన చెప్పిన దానికి చిన్న నాకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే, రామః నగరం అపి ఆగచ్చతి అంటే రాముడు నగరానికి కూడా వస్తాడు అంటే అదర్ ప్లేస్ కూడా వెళ్తాడు. ప్లేస్ రామః నగరం ఆగచ్చతి అపి, నగరానికి వస్తాడు కూడా అంటే అదర్ వర్క్స్, వేరే వర్క్స్ చేసుకుంటూ నగరానికి రావడం అనే పని కూడా చేస్తాడు. ఆ డిఫరెన్స్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సమ్యక్ మహోదయ, సమ్యక్ వదతి మహోదయ, ఉత్తమం. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. రాజీ మహోదయ. Ma'am, about eva, Ramah Nagaram Gachati eva, which means Rama will certainly go to the city. So will becomes the future tense, right? So I don't want to translate. I'm just telling you that. No. So I just want to understand. Here it is normally for future tense we write Gashyati. Shya will come, no? Gamishyati. If we write Gamishyati is also correct. Any kriya padam is okay only. We are talking here only about eva or api or cha. That's all. Any kriya padam. It can be past tense, it can be future, it can be anything, any tense. Okay. Okay, ma'am. Okay. Fine. So now we will do
Guna Sandhi. I think in this it is Guna Sandhi is there. So we have done Savarna Dirgha Sandhi. Now we are going to do Guna Sandhi. Okay. So I'll just open the screen. So we have done Savarna Dirgha Sandhi, which is Swar Sandhi. yes, it is a Swar Sandhi only. So A plus A plus and the others also, right? E, U, Ru, and all the four. Okay. So this is just only for repetition. Those who have not attended the class or not listened to the class, please, it is for them. Okay. Otherwise, you will get unnecessarily confused with the Guna Sandhi. So in Savarna Dirgha Sandhi, we have seen that if the first letter of the the last letter of the first word and the first letter of the second word, if they are same, then you will have the Dirgha of that. Like A is the last letter of the first word and A is the first letter of the second word, then they both will be replaced with A. In the same way, E or E, it will be E, and U and U, it will be U, R, and R, it will be Dirgha Rukaranta. So this is the Savarna Dirgha Sandhi. Now Guna Sandhi. In Guna Sandhi, what will happen is you will have A only, which is the last letter of the first word. Ante A kani A unte ganaka మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరము ఈ రెండు ఉంటే, అలాగే రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరం గనుక ఈ ఉంటే, if A are the last letter of the first word and E is the first letter of the second word, then these two will be replaced by Ya. సంధిలో ఏ ఓ అండి రాశారు.
ఇక్కడ ఆ ఆబ్లిక్ ఆ ప్లస్ ఈ ఆబ్లిక్ ఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు యా అని రాస్తారు కదా, అక్కడ ఏ అవుతుందేమో కదా మేడం. మహోదయ మీరు సరిగ్గా చదవట్లేదండి. నేను రాసింది ఓకే మొదటి పదంలోని ఈ 2 అక్షరాలు, ఓకే రెండో పదంలోని ఈ 2 అక్షరాలు ఉంటే కనుక అది యా అవుతుంది. అలాగే మొదటి పదంలో కనుక ఈ 2 అక్షరాలు చివరివి, రెండో పదంలో మొదటి అక్షరాలు ఈ 2 అయితే ఈ రెండింటి స్థానంలో వ వస్తుంది. అలాగే ఆ కానీ దీని తర్వాత కనుక రు కానీ రు కానీ వస్తే మహోదయ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే సారీ. నో ప్రాబ్లం. Okay, so now first let me explain in English and then I will go to Telugu. So the last letter of the first word is a, and the first letter of the word is, the second word is e or e, any of these two. Then in place of these two, that is the last letter of the first word and second letter of the first letter of the second word, they both will be replaced with ya. Same thing, the last letter of the first word is a, and the first letter of the second word is u. Then these two is replaced with va. If it is a and the first letter of the second word is ru, these two will be replaced with r. Okay, so now we will see the examples. So మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరము ఆ అయితే గనక, రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరము ఈ అయితే గనక ఈ రెండిటి స్థానంలో యా వస్తుంది. అలాగే మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరము ఆ అయ్యి రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరం ఊ అయితే ఈ రెండిటి స్థానంలో వ వస్తుంది. మొదటి అక్షరంలోని చివరి అక్షరము ఆ అయ్యి రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరము రు అయితే గనక ఈ రెండిటి స్థానంలో అర్ వస్తుంది. సో య వ అర్ అని గుణ సంధికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ ఆయన రెండు కలుస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఎవరని వృద్ధి సంధిలో వస్తాయి కదా మహోదయ, ఎవరని వృద్ధి సంధిలో వస్తుంది. ఇక్కడ కొంచెం గుణ సంధిలో ఏఓఆర్లు కాదు వచ్చేది, ఎవరని వృద్ధి సంధిలో వస్తాయి కదండి. క్షమ్యతాం మహోదయ, క్షమ్యతాం. రైట్, క్షమించండి. ఇందాక ఆయన అదే చెప్పారా? అదే ఆయన అదే చెప్తున్నా. మహోదయ క్షమ్యతాం మహోదయ. అణసంధికి వెళ్ళిపోయాను. రైట్, క్షమ్యతాం. ఇది తెలుగులో గుణసంధి లాగానే కదండి. సేమ్ అండి, నేనే పొరపడ్డాను, క్షమ్యతాం. సో ఆ ఈ వస్తే కనుక వాటి స్థానంలో ఏ వస్తుంది, ఆ ఉ వస్తే ఓ వస్తుంది. అలాగే ఆ రి వస్తే కనుక ఆర్ వస్తుంది. సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. I'll just clear once everything and I'll do it again. Okay, so దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైక్ మహేశ్వరః. సో మహా ప్లస్ ఈశ్వర. సో మహా ప్లస్ ఈశ్వరః సో ఇక్కడ హ అంటే హకారము ప్లస్ ఆ.
రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరము, the first letter in the second word is E. So A plus E, we said it will become A, right? So H plus A will be He. So rest will remain same only. So Ma, He, Shwaraha. Okay, clear? Adhainandi? Okay, right. So the second one is okay. Suryodayah. Surya plus Udayah. So Surya, yalo, ya plus a. Plus U. So Suryodayalo, Suryaha, Surya plus Udayaha. So ya ante ya plus a plus u. So a plus u, o aindi. A plus u is o, and ya plus o is yo. So that's how it becomes Suryodayah. Okay, clear? Yes, madam. Yeah, okay, right. The same way, the R, Gramarshabaha. So Grama plus Rishabhaha. Okay. So Ma, you want me to write? It's taking a lot of time. Okay. Anyway. Only madam. ఏంటండి
ఎందుకంటే మహా ప్లస్ ఋషి ఇచ్చారు, అక్కడ ఆ రాశారు, అక్కడ ఆ ఉండాలి, దీర్ఘం ఉండాలి. దీర్ఘం ఉండాలండి, ఆ ఉండాలి. మహా ఆ. మహోదయ మీ వాయిస్ పుస్తకం తప్పించారు, అది ఒక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందండి. 5 నెంబర్ 5 మహర్షి. మహర్షి కరెక్టే అనుకుంటున్నాను. 5th one. ఓకే, బ్రాకెట్స్ లో ఇచ్చింది తప్పించారు. యూ కెన్ జస్ట్ కరెక్ట్ ఇట్. మహా ఆ దీర్ఘాకారం ప్లస్ ర్ రెండు కలిపితే అర్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఓన్లీ మహర్షి. సో మహా ప్లస్ ఋషి. సో హ అంటే హ ప్లస్ ఆ. Plus r. So instead of these two, you will have r. So ha plus a will be ha. Ha undi kada, ha plus a will be ha only. So this refa will go on to she. So it will become ma ha she. Clear? మేడం ఇక్కడ దీర్ఘం ఇచ్చారని చెప్పారు కదా ఆయన సార్, కానీ కరెక్టే, దీర్ఘం కూడా కరెక్టే కదా మేడం, తప్పేవి లేదేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ కాక దీర్ఘం ఇవ్వలేదు అంటున్నారు ఆయన. ఆకి ఇక్కడ మహాశక్తిలో ఇచ్చిన దానికి దీర్ఘం లేదు. ఇక్కడ తెలుగు మహా ప్లస్ ఋషి కరెక్టే. సంధి విభజన కరెక్టేనండి. సంధి విభజన కరెక్టే. బ్రాకెట్ లో హ్రస్వ ఆకారం ఇచ్చారు, దాని మీద దీర్ఘ ఆకారం ఉండాలి అంతే. అదొకటే మేబీ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఏమో అంతే. ఇప్పుడు మేము విభజన రాయాలంటే మహా ప్లస్ ఋషి అని రాస్తే చాలండి, లేకపోతే ఆ ప్లస్ అవన్నీ కూడా రాయాలా? అంటే మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా అడిగితే ఎలా అడిగారు దాన్ని బట్టి రాయాలి. మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదట్లో రాయాల్సి వస్తుంది, మీకు అలవాటు అయిపోతే రాయక్కర్లేదు. రాస్తానే మార్కులు వస్తాయండి అండి? ఇట్లా ఇంత డీటెయిల్ రాస్తానే మార్కులు వస్తాయంటారా? లేదు లేదు లేదు, అంత లేదండి. జస్ట్ వాళ్ళు అడుగుతారు, అంటే మీరు బ్రాకెట్స్ లో రాసుకున్నారు అనుకోండి సంధి రూల్, అప్పుడు మీకు కూడా గుండె సంధి అంటే ఇది ఇది, సో అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. Okay, so we come to the end of this chapter. Okay, we'll do the exercise in the next class. The next class will be on Tuesday. Agami kaksha Mangalavasare bhavishyati. Okay, class will be there Tuesday. Fine? Same time it will be there, 2:30, 4:30. I'll post the homework also. Please do that homework also. So all of you are doing that homeworks or not? WhatsApp homework? Yes. We are doing, ma'am. We are doing. But no doubts, sir. Homework chesam. Okay. Ante doubts em leva ani. Evaru e doubt? Madam. Nobody has Madam. Doubts. Huh? Madam, my book has not yet come. It's very hard for me. Please contact the Samskrita Bharati office for that. Yes. Yeah, I rang them, madam. They said they have sent some like that reply they are giving. Okay.
So మేడం ఇప్పుడు చెప్పిన 5th పాయింట్ లో మహా ప్లస్ రిషి చెప్పారు కదా మేడం. ఆ ప్లస్ రు అన్నారు కదా, దీర్ఘమా ఇక్కడ అర్ర ఇచ్చారు కదా మేడం. అర్తో రీప్లేస్ అవుతుంది ఆ రెండు కూడా. దీర్ఘమైన ఏమైనా కూడా ఆ ఉన్న రు ఉన్నా కూడా ఆ రెండు కలిపితే కనుక వాటి స్థానంలోనే అర్ వస్తుంది అంతే. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్లస్ రునే కరెక్ట్ అయితే. ఆ ప్లస్ రూనే కరెక్ట్ ఆ ప్లేస్ లో. నెక్స్ట్ గ్రామర్ శిబిహి అనేదో ఉంది, అక్కడైతే ఆ ప్లస్ రు అది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామ ప్లస్ ఏదో ఉంది రు తోటి, ఆ ప్లస్ రు. అది దీర్ఘమైనా లేకపోతే రస్వం అయినా కూడా రెండింటి స్థానంలో కూడా అవే వస్తాయి. మీరు చెప్పింది బాగుందండి. ఆ రేఫము నెక్స్ట్ పదం మీదకి వెళ్తుంది అని చెప్పడం బాగుంది. నెక్స్ట్ అక్షరం మీదకి ఏదండి మీరు అరులో రేఫము ఆ తర్వాత అక్షరం మీదకి వెళ్తుంది అని చెప్పడం బాగుంది, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అక్షరం మీదకి వెళ్తుంది రేఫా పైకి. ఎస్ మేడం, ఎస్, ఆ పాయింట్ బాగుందండి చాలా. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో మార్కులు తక్కువ వచ్చాయంటే ఆ మిగిలిన మార్కులు అసలు ఎలా పోయో చూసుకోవడానికి మన పేపర్ ఏమైనా చూసి, అంటే వేర్ వీ హావ్ కమిటెడ్ మిస్టేక్ అని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి. మహోదయ, మీరు మీ పేపర్ పంపించినప్పుడు మీరు స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్నారా మీరు ఆన్సర్ చేయటం? పెట్టుకున్నాను. అప్పుడైతే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా మీకు ఎక్కడ పోయినాయి అన్నది. అంటే మనకి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసింది మనకి తెలియదు కదా ఎక్కడ పోయి అన్నది. అంటే వాళ్ళ కరెక్షన్ వదిలేయండి, మార్కులు కూడా వదిలేయండి. బట్ మీరు అంటే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకుని, ఆన్సర్ షీట్ దగ్గర పెట్టుకుని, బుక్ కూడా దగ్గర పెట్టుకుని ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు అన్నది మీకు తెలుస్తుంది కదా. నార్మల్ ఏంటంటే ప్రవేశ లెవెల్లో కానీ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ పరిచయ లెవెల్లో కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అన్లెస్ గ్రామర్ అయితే తప్ప కట్ చేయరు. బట్ అదే గ్రామర్ లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చేస్తే మరి కట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకోండి, సంస్కృతం నుంచి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ నుంచో తెలుగు నుంచో సంస్కృతానికి, ఇప్పుడు ఆ పదాన్నే మీరు సంస్కృతంలో తప్పు రాశారనుకోండి, ఇప్పుడు గృహం అని రాయాలనుకోండి, ఆ గృహమే మీరు తప్పు రాస్తే ట్రాన్స్లేషన్ లో దానికి మార్కులు ఇవ్వరు కదా. ఆల్దో మేబీ మీకు తెలుసు గృహం అని, బట్ రాయడం తెలియదు మీకు గృహం, సో అప్పుడు అది మిస్టేక్ కదా. సో అలాంటివి కట్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్సర్ మీరు ఏదైనా వాక్యం రూపంలో రాసినప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే ఓవర్లుక్ చేస్తారు, అంత పట్టించుకోరు. సో అలా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ తప్పు చేసి ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ చూసుకోండి. మేబీ మోస్ట్లీ గ్రామర్ పార్ట్ లో కూడా ఉండొచ్చు, చూసుకోండి. మేడం, ప్రవేశంలో ద్వివచనం ఇవ్వలేదు కదండి పాఠంలో, ఏకవచనం బహువచనం ఇచ్చారు. కాబట్టి ద్వివచనాన్ని అవాయిడ్ చేసి చదువుకోవచ్చండి అట్లీస్ట్ పరిచయ పరీక్షకు కూడా. మహోదయ, పరిచయ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ద్వివచనం వాడారండి. ప్రవేశ క్వశ్చన్ పేపర్ నాకు గుర్తులేదు, బట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇవ్వకపోతే అది లేదని కాదు. సంస్కృతం భాషకి ద్వివచనం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మొదటి శ్లోకం చదువుతున్నామో, వాగర్భావ్య సంపృక్తౌ పార్వతీ పరమేశ్వరౌ, అవన్నీ కూడా ద్వివచనం అండి. అసలు ద్వివచనం లేకుండా మీకు రామాయణంలో శ్లోకాలే ఉండవండి. రామలక్ష్మణులు అని చెప్పాలంటే రామలక్ష్మణవు అనే చెప్పాలి. సో మీకు ద్వివచనం కంపల్సరీ అండి. అంటే మరి పుస్తకాలు చాలా మంది ఈ ద్వివచనం అవాయిడ్ చేస్తున్నారు మేడం. అందుకని అండి పుస్తకాల్లో చాలా వరకు ద్వివచనం అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల యూనివర్సిటీలు కూడా, సంస్కృత యూనివర్సిటీలో కూడా చెప్పేటప్పుడు ఏకవచనము బహువచనం ఇస్తున్నారు. నేను నేర్చుకున్నాను మా డిప్లొమా ఫంక్షనల్ సాంస్క్రిట్ లో కొన్ని చోట్ల ఏకవచనం బహువచనం చెప్పేవారు. ద్వివచనం నేర్చుకుంటారేమో అనేమో మరి. అంటే లేదు, ద్వివచనం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మీరు ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పరంగా చూడకూడదు. What you have to see is beyond the exam. What is your purpose of learning Sanskrit? Is it only exam? Then it is okay. You just pass all the 4 levels and ho gaya, kaam khatam ankune vadlechu. You want to learn something more than that.
If you want to read the Ramayana slokas or even the other, like if you are reading the Lalita Sahasranamam or Vishnu Sahasranamam or any, what do you say, the Aditya Hridayam, you will find so many dvivachana. So you have to, if you want to understand those things, then you have to learn dvivachanam. Then you have to learn the dvivachana kriya padam also. So you have to learn it. There's no option. మెయిన్ మిషనే అదండి, గ్రంథాలు చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడైతే ద్వివచనం తప్పకుండా చదవాలండి. యు హావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ద్వివచనం కష్టం కాదండి. మీరు వాట్ ఐ టెల్ యూ ఇస్, మీరు విభక్తి రూపాలు చదువుతున్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద విభక్తి టేబుల్స్, ఇఫ్ యు రీడ్ దెమ్ యు విల్ ఫైండ్ ద ప్యాటర్న్. ఆల్ ద ద్వివచనాస్ ఆర్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్. మీకు అన్ని కూడా సేమ్ గానే ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు అకారం పుల్లింగం తీసుకుంటే రామో బాలకౌ అన్ని అలాగే ఉంటాయి. ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి సేమ్, తృతీయ చతుర్థి పంచమి సేమ్, షష్ఠి సప్తమి సేమ్. మీకు కష్టం ఏముందండి అక్కడ? సో డిఫికల్ట్. ద్వివచనం because it has a pattern. All of them are repeating in all the lingas, pullingam, strilingam, napunskalingam. Pradhama dvitiya same, tritiya chaturthi panchami same, shashti saptami same. But to learn only 3. Okay, that too pullingamu, napunskalingam, tritiya tarvata anni same. So మహోదయ చిన్న రిక్వెస్ట్, చెప్పండి. ఈ ఎగ్జామ్ కి కీ పెట్టే పేపర్ కి కొంచెం మాకు ఈజీ అవుతుంది కదా మేడం, ఎందుకంటే వెబ్సైట్ లో కూడా ఓన్లీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇచ్చారు, కానీ మేము ఇంకా ఎంట్రీ లెవెల్లోనే ఉన్నా కాబట్టి అటు ఇటు తిరగేసి క్వశ్చన్ ఎత్తుకున్నా కానీ కీ ఉంటే మా పేపర్ తో కంపేర్ చేసుకోవటం ఈజీ అవుతుంది కదా అని చిన్న. ప్రస్తుతానికి ఐ అడ్వైజ్ యూ డోంట్ డూ ఎనీ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ప్రవేశ ఎగ్జామ్ మేడం, మొన్న మేము రాసిన ఎగ్జామ్ కి మేమేం తప్పులు చేసామన్నది మా పేపర్ చూసుకున్నప్పుడు. See, if you want to know it, you bring the question paper, we can discuss in the class. Because putting the key on the site or anything, that we cannot do it. That is Samskrita Bharati's job, not mine. You want some help from me personally, I can help you out in the class. You bring the question paper, you want to ask any doubt, you ask. That's all. Right? Hari Om. Yeah, Hari Om. తమే అర్థం కి మహోదయ్, తమే తమే ఎక్కడొచ్చింది మీకు? ప్రవేశాలో వచ్చింది. మధ్య ఒక వాక్యం ఇచ్చి అది తెలుగులో రాయమని. తమేనా? వాక్యం చదవండి. చదవాలా? క్వశ్చన్ పేపర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను రాసుకొని పెడతామని. అలా విడివిడిగా చిన్న చిన్న ముక్కలు అడగద్దండి, మొత్తం పూర్తిగా క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర పెట్టి కీప్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ యూ. మేడం ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారండి ప్రవేశ ఎగ్జామ్ ది? యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండి, మీకు ఎక్కడైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో ఐ థింక్ అది మీరు తీసుకుని ప్రింట్ చేసుకుంటే అదే సర్టిఫికేట్. ఓకే, అంటే మార్క్స్ లిస్ట్ మార్క్స్ దాంట్లోనే మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా? ఉందండి. అంతే అదే సర్టిఫికెట్ అండి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళా మీకు ఎక్కువేం రాదు, అదే ఇస్తారు. లేదు మా రిలేటివ్ ఒక వచ్చిందండి, అట్లానే వచ్చింది సర్టిఫికేట్ లాగా వచ్చింది. తర్వాత టెలిగ్రామ్ దాంట్లో రమ్మని సంభాషణ అవన్నీ ఉంటాయని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుందండి, ఇవాళ కూడా వచ్చింది. I'll just tell you that we will not give any message on Telegram or anything. Our messages are only through the WhatsApp group. What you are getting now, like you are getting the login, the same at that place only we'll put the message. All other messages are not ours. Okay. We don't know anything about them. Okay. They are from other group, madam, not from other ours. Yes, I don't know anything. Really, I don't know. Because I don't get any messages. That's why I don't know. ఈ రోజు కూడా వచ్చిందండి, అందులో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి. తెలియదండి, అది వేరే ఇన్స్ట్రక్టర్ అయిండొచ్చండి, వేరే వాళ్ళు అయిండొచ్చు, నాకు తెలియదండి. అది సంజయ్ కృష్ణ అని పేరుతో వస్తుంది, సంస్కృత భారతి తెలంగాణ. సంజీవ్ కుమార్ సంజయ్ కృష్ణ తెలీదండి. సంజీవ్ కుమార్. సరే.
సంజీవ్ కుమార్ అయి ఉంటుంది అయితే మోస్ట్లీ. ఎనీవే నాకు తెలియదండి వాటి గురించి. ఓకే రైట్. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో డౌట్స్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ విత్ ద ఏకతా మంత్రం అండ్ ఆల్. Okay. So all of you please mute, okay? यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदार्हन् इति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। कृपया सर्वे अनुगायन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।